phases of ventilation and gas exchange in the assessment of a patient complaint. Then other things that I want from you to read is the lung defense mechanisms and what would happen from the consequences of failing defense mechanisms of the lung. The references are Davidson Principles and the Practice of Medicine. البيجز from 546 to 550. طبعا هاي ضروري انه تقروها، موجودة بعض الأسئلة اللي رح نلقاها بالمحاضرة هذني المفروض انه تشيكوها في ديفيدسون. So we will start with revision of the clinically relevant anatomy. Start with what are the components of the respiratory system. The respiratory system is divided into two parts, the upper respiratory tract and the lower respiratory tract. The upper respiratory tract is composed of the ways to conduct the oxygen down into the gas exchange unit, okay, which is the lower respiratory tract. So it starts with the nasal cavity, the nasopharynx, the epiglottis, the larynx, and the trachea. This is the upper airway. And then we have the lower airway, which is start with the main bronchi and ends with the distal respiratory tree, which is the gas exchange unit. So this is called the conducting airways, and the conducting airways lining composed of epithelium, mucous membranes, goblet cells with the blood vessels, and essentially it contains a smooth muscle within its walls. So this is the conducting airways. The second part, which is from the bronchioles and the distal respiratory tree, this is called the respiratory zone in which gas exchange will happen. These informations, why they are important clinically, because the conducting airways, these will deliver the air and with the same time they are warming, humidifying and filtering the air. Okay, the function of the respiratory zone is the gas exchange, participation in gas exchange. What are the clinically important components of the airway walls are the cartilage and goblet cells. These are present to the end of the bronchi. What is the importance of cartilage? The cartilage is important because it will maintain the shape of the airways. It will prevent the collapse of the airways. Goblet cells will secrete mucus that was helpful in as a defense mechanism of the lung. To the terminal bronchioles, the pseudostratified ciliated columnar cells and the smooth muscles, which are important to maintain the opening and the closure of the airways. This is important because after the bronchi, we don't have cartilages anymore. What is the function of the goblet cells? As we have said, it is to secrete mucus and to maintain defense. Smooth muscles in the conducting airway. What is the importance? شباب أي واحد يقدر يريد يجاوب حاليا. What are the clinical importance of having the smooth muscles in the conducting airways? شباب منو يحب يشارك؟ Dr. Open and closure of the airway. Not only this. So in a bronchial construction? Yes, this is important. It will maintain bronchoconstriction. Bronchoconstriction can happen because of the smooth muscles that are present in the airways. Okay. In which disease the smooth muscle hypertrophy plays an important role? ها شباب شنو يا ديزيز اللي راح يخلينا هاي السموث ماسل يصير بها هايبرتروفي؟ دكتور بالاسماء؟ Yes. In asthma, muscle hypertrophy, smooth muscle hypertrophy within the airways is a very important pathological change. فاكو modality of treatment of asthma تستهدف هاي السموث ماسل، فشنو هي هاي الموداليتي؟ بيتا اجونست. بيتا اجونست ما راح تستهدف الماس مال المسل، احنا هذا نريد اكو تريتمنت موداليتي اللي تقلل لنا الحجم مال السموث مسل. Okay, it is called bronchial thermoplasty.
bronchial thermoplasty رح نحكي عليها من رح نحكي على الأسمة. Bronchial thermoplasty is a method of treatment of asthma that targets smooth muscle hypertrophy. بتقلل لنا size of the smooth muscle. This is a question. A 35-year-old heavy smoker consults you about having plenty of sputum production after he stopped smoking 2 weeks ago. فشنو اللي حيكون جوابكم لهيك واحد يدخن صار له فتره طويله، اول ما ترك التدخين قال شو اني من تركت التدخين قمت اطلع هوايه بلغم، قمت اذب هوايه بلغم. فهذا شنو اللي نجاوبه لهذا المريض؟ ها شباب. دكتور الشيء مال السيجا يرجع طبيعي يعني؟ يس فايش راح نقول لهذا المريض مالتنا؟ دكتور ده يسوي كثير. exactly. So this is normal phenomena لأنه smoking inhibits goblet cells production of mucus. فورا ما ترك التدخين goblet cells are producing more mucus and this is a normal phenomena. فما معناته انه لازم يرجع للتدخين. Okay. The components of the respiratory zone, the terminal bronchiole, and then we have the respiratory bronchiole. هنا يصير عندنا gas exchange, the alveolar duct يصير عندنا gas exchange, and the alveoli and the alveolar sac. هاي المناطق كلها يصير بيها gas exchange. These are the conducting airways. This is the gas exchange unit. What is the components of the gas exchange unit? The alveolus is the type 1 pneumocytes. This is the flat-shaped cells. And we have the pores of cone, the type 2 pneumocytes, okay, and the basement membrane. المنطقة بصفها ايش راح يكون اكو عندنا interstitial tissue and fluid. This is the RBCs, and as you can see, this is a very thin membrane. This thin membrane that will separate the vessels, blood vessels from the alveoli, and it will allow for gas exchange. Okay. What are the types of cells lining the alveolus? مثل ما قلنا عندنا pneumocytes type 1, pneumocytes type 2. The difference is that pneumocytes type 1, they are squamous, they are thin, they are common, and they are responsible for gas diffusion. The pneumocytes type 2, they are cuboidal and clusters. They are precursors for other cells during injury, so that they are during lung damage. These may be recruited to produce more cells, and they are the producers of the surfactant. إذا تذكرون from previous years, what is the importance of the surfactant? Prevention. Yes, it prevents collapse during expiration. Okay. What is the most common site for inhaled foreign body? Dr. the main right bronchus? Yes. Why? Because it's wider than the left. Not only wider, it is wider and it is more straight. Okay. So it is wide and straight. فلهذا من يصير عندنا inhalation of foreign body, most likely they will go to the right lung. What is the main muscle of inspiration? The diaphragm. Yes, the diaphragm. Yes, the diaphragm. Is there a difference between muscle usage between quiet breathing and breathing during exercise or during respiratory distress? during exercise نستخدم الانترا Okay, during quiet breathing, we will use only the diaphragm, okay? And it is very subconscious way. While during exercise and during respiratory distress, we will use all the accessory muscles. All other muscles will be used to achieve a good ventilation, okay? This is a question about a 30-year-old motorcycle suffer from RTA with a neck injury. احتاج assisted ventilation. Why this patient needed assisted ventilation when he is suffering from neck injury? دكتور لأنه انضرب عنده الروت مال الفرونيك نيرف. Yes. And the phrenic nerve, it will supply it is responsible for the diaphragm action. فهنا راح يصير عندنا المشكلة انه الدايفرام ما راح يشتغل بشكل صحيح بسبب الانجري to the phrenic nerve. But that's why he will need assisted ventilation. And مثل ما قلنا, diaphragm is the main muscle of inspiration.
A 70-year-old man with massive ascites due to abdominal malignancy suffer from dyspnea on lying flat. Can you explain why? دكتور because الابdominal malignancy يسوي push up للدايفرام فيسوي يعني Yes. يزيد يعني الانترا بريشر ويدفع الدايفرام. Yes. pressure. This increase in the intra-abdominal pressure will splint the diaphragm. رح يخلي الدايفرام ما يتحرك بسهولة. فلهذا هذا بس ينام على ظهره الabdominal content all of them will push into the thoracic cavity through the diaphragm. فالدايفرام من تريد تاخذ نفس ما تقدر تاخذ نفس بشكل صحيح. That's why the patient with massive ascites can suffer from dyspnea on lying flat. Now we will talk about lung mechanics. During the breathing in, this is the things that will happen. Okay, the diaphragm will be pushed down. The extrathoracic muscles, this will push the outward. Okay, while in breathing out, everything is in reverse. We will talk about some clinical physiology, relevant clinical physiology. The functions of the lung is to bring O2 into the body and take out the CO2. فهنا نحتاج 3 parts. Ventilation, which is the movement of air from outside to the respiratory points. We have blood to be present in the vessels around the alveoli so that gas exchange can occur. So we have ventilation, perfusion, and gas exchange. These 3 aspects, these are the components of a healthy and correct gas exchange that will maintain the life of the individual. Ventilation is the process of bringing the air into the alveoli. It results from the net of forces, the pump, which are the muscles, against the airway resistance, the lung compliance, and the lung elasticity. It is determined by the respiratory rate and the volume of each breath, which is the tidal volume. It is determined by the respiratory rate and the volume of each breath. This is the tidal volume, what is called tidal volume. Okay, so this is the process of ventilation. As you can see here, this is the action of the thoracic wall. It tends to go outside. Okay, it pulls outside. This is the elasticity of the lung. It would tend to shrink. Okay, so the net of forces will result in the correct ventilation. Muscles will expand the thoracic wall, and the compliance of the lung means how easy the lung can be stretched. When the wall is already expanded, lung volume increase and elasticity increase, which means more muscle power is needed to achieve the required ventilation. أريد تسوون معكم شباب وياي؟ شباب؟ دكتور. ايه دكتور ايه. أريدكم تاخذون نفس عميق وتحبسوه بصدركم. اخذوا هسه كلكم نفس عميق وابقوا حابسيه بصدركم. هسه اريدكم تاخذون وتعطون نفس طبيعي. ايش راح تحسون؟ يعني انه التشست لانج فوليوم زيدناه ونريد هسه ناخذ ونعطي نفس بس عادي، هذا النفس الطبيعي اللي يعني مالتنا. تحس محتاجين شويه قوه اكثر. عفي عليكم. We need more power, we need more energy to achieve the same thing. الشيء اللي كنا نسويه بسهوله من كانت اللنج فوليوم نورمال زين، قمنا نحتاج more power. ف which disease process can produce this difficulty in breathing؟ انه يزيد اللنج فوليوم. دكتور الانفسيما. emphysema in general it is emphysema. فهذا المريض الانفيزيماتس تخيلوا انه هو حياته كلها عايشها شلون؟ مثل ما احنا من اخذنا نفس وحبسناه بصدرنا وردنا ناخذ ونعطي نفس طبيعي، فهذا دا يستعمل انرجي مور انرجي. فشنو اللي راح يصير من هو يصرف هالقد انرجي؟ weight loss. Yes, he will lose weight. Exactly, he will lose weight. فلهذا weight loss is one of the features of patient with emphysema or patient with chronic obstructive pulmonary disease. Another important factor affecting ventilation is the airway resistance. طبعا كل ما يزيد diameter
okay, inversely related to the tube radius. فكل ما يزيد الدايمتر تقل الريزيستنس. فلهذا يا هو راح يكون اكثر resistance وين which part of the body اللي be highest resistance? bronchial. Yes, the small airways. No, the small airways. The small airways they will have higher resistance لأنه عددها كلش كبير. Okay. For which disease a process in which the airway resistance play a major role? COPD. No, not bronchiectasis. Actually, it is the asthma. Okay, and the chronic bronchitis. ليش؟ لأنه الايرويز راح يصير بيها narrowing. Okay, فراح تزيد الريزيستنس مالتها. What happens to the airways during inspiration؟ من ناخذ نفس شو يصير بالايروي؟ همين expand. Yes. Dilated. It should be dilated. Yes, that's it. It should be dilated. During expiration ايش راح يصير بالايروي؟ narrowing exactly. So during inspiration راح يصير عندنا dilatation of the airways. During expiration راح يصير عندنا narrowing of the airways. For which physical sign demonstrate this clearly؟ وانتوا اخذتوا examination السنة الماضية. Wheeze دكتور. Yes, exactly. Wheeze and bronchi, these they make benefit from this phenomena. فلهذا من نسمع المريض مالتنا اللي عنده on inspiration عنده wheeze and on expiration عنده wheeze يعني عنده biphasic wheeze. هذا means that he has very severe narrowing of the airways. لأنه تخيلوا هو ويا الدايليتيشن اللي يصير during inspiration هو still have a very narrowed airway to produce the wheeze. Okay. What prevents the airways from collapsing during expiration? Cartilage. The cartilage in the upper in the big airways, but in the small airways شنو اللي يمنعها من الكولابس؟ surfactant. موجود. نعم. الالاستين موجود الالفيولار وولز يسوي دايريت او تراكشن. Okay, the interstitial tissue راح يمنع الكولابس مال الايرويز. Okay. ف when there will be collapse during expiration ايش راح يصير اذا صار كولابس؟ لهذا هو المفروض ما يصير عندنا كولابس، بس اذا صار عندنا كولابس راح يصير فد شيء اسمه air trapping. air راح يبقى داخل الالفيولاي. فويا كل expiration اكو air يبقى، راح يصير عندنا hyperinflation of the lung. hyperinflation of the lung will lead to larger lung volumes. اوكي. وراح يسوي لنا هذا اللي حكينا عليه بالانفيزيما. اوكي. So the disease process that can cause airway collapse during expiration is called emphysema. This is the normal airway. As you can see, this interstitial cells, okay, they will keep it open, okay. While when it is broken, it is destructed. It will collapse during expiration, resulting in what is called air trapping, okay. In asthma, this is additional point just to make it clear. As you can see, this is a normal airway and this is an asthmatic airway with secretions, narrowing, okay? In summary, the causes of impaired ventilation are obstructive, okay? Airways, narrowing of the airways, okay? As in inflamed and thickened bronchial walls, airways filled with the mucus, and airway collapse. These are the obstructive, what is called obstructive lung disease. The restrictive, when the lungs are less able to expand, okay, as in stiffness of the lung tissue, like in pulmonary fibrosis, or there is weakness of the respiratory muscles, as in neurological diseases. Is the ventilation equal in all lung areas? No دكتور بالتوب تكون أكثر. Ventilation احنا بدنا نحكي على ventilation in the upper parts is more than the lower part. Okay. Ventilation is more لأنه air يصعد لي فوق ف it is more likely to be more in the upper part of the lung. The perfusion is the process by which blood comes to the alveoli. Okay, the blood comes to the alveoli, gets oxygenation, and then it will returns to the heart.
What is the pressure within the pulmonary circulation? It is 15 millimeter mercury. هذا معناته شنو؟ معناته انه الجرافيتي راح تاثر على البلد ديستريبيوشن، فما راح يصير البلد ديستريبيوشن ايكوال بكل بارتس اوف ذا لانج. راح يكون عندنا باللور بارتس اوف ذا لانج they have better perfusion. شباب ركزوا وياي هنا. اللور بارتس اوف ذا لانج they have better perfusion، بس مثل ما عرفنا شبيها less ventilation، بينما الupper parts of the lung they are well ventilated but are the less perfused. فمعناته هذا اللي راح يصير عندنا الاريا يسموها ventilation perfusion mismatch، يعني انا عندي منطقه بيها ventilation كلش زين بس البرفيوجن مو كلش زين، والمنطقه الثانيه اللي بيها البرفيوجن كلش زين الفنتيليشن مالتها مو كلش زين. شايفين مرات من احنا قاعدين وعلى غفله نقول هيك، نقول ناخذ نفس عميق حتى على مود يعني نريد نسوي يعني شوي ننشط نفسنا. هذا ايش سوينا احنا؟ زيدنا الفنتيليشن لللور بارت اوف ذا لانج لانه سحبنا الدايفرام، اوكي، زاد الفنتيليشن لللور بارت اوف ذا لانج وصار عندنا جود فنتيليشن perfusion matching. The other factors that can affect the blood distribution within the lung. شباب الميكروفونات، شباب الميكروفونات. The other factor that can affect the blood distribution is hypoxia. اوكي، الارياز اللي اللنج يشوف انه هاي بيها هايبوكسيا ما تنزلها بلد، تحول البلد to the well ventilated areas. اوكي، this process is done by vasoconstriction. This is a local process. يعني انا اذا عندي منطقه صار بيها هايبوكسيا، مثلا صار بيها نيومونيا، صار بيها كولابس، اللنج اوتوماتيكلي راح يسوي فيزوكونستركشن للبلد فيسلز اللي راح تروح لهاي المنطقه فيقلل البرفيوجن. شنو الهدف؟ انه يروح عندي برفيوجن المكانات الثانيه اللي بيها فنتيليشن. فهنا مثل ما نشوف هذا بالابر بارت تقريبا البرفيوجن اولموست ابسنت، باللور بارتس perfusion is sporadic، وهنا باللور بارتس البرفيوجن is constant. فهنا هاي المنطقه بيها perfusion بس الفنتيليشن مالتها مو كلش. هاي الاريا الفنتيليشن مالتها excellent بس البرفيوجن almost absent. فهنا هي هاي المنطقه اللي يصير بيها good ventilation and perfusion matching. The causes of impaired perfusion: pulmonary emboli, تنسد الفسلز، narrowing of the airways, and systemic hypotension. When there is systemic hypotension ماكو enough pump to pump the blood. فهنا رح نحكي على الفنتيليشن perfusion matching and mismatching. هنا المنطقة اللي ينسد بيها الايرواي رح يجي البلاد اوكي يطوب ماكو اير فيروح perfusion without ventilation اللي نسميه shunt. هنا بنفس الوقت عندنا فنتيليشن بس البلاد فيسلز مسدوده بامبولاي فراح يكون عندنا فنتيليشن but without perfusion اللي يسموه dead space، يعني ما نستفاد من عنده. المنطقه اللي بيها both processes are equal this is the normal اللي هو نسميه ventilation perfusion matching. The most common cause of hypoxemia is the ventilation perfusion mismatch, which is the process by which many respiratory diseases produce the shortness of breath. The diffusion يعتمد على الثين membrane اللي موجود بين الالفيولس وبين البلاد فيسلز. فشنو اللي ياثر عليه؟ اللي ياثر عليه مرات يصير عندنا thickening بهذا الممبرين فياثر على الديفيوجن. في certain diseases تعرفون يا disease ممكن يصير عندنا thickening بالايرويز بالوول بالانترستيشيوم. دكتور الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. acute distress بصراحه هو اكثر شيء هنا المنطقه it is perfusion ventilation perfusion mismatching، بس الثيكنينج مال الممبرين هو يصير بالpulmonary fibrosis. These some abbreviations used while reporting pressures. Okay, this is the causes of impaired diffusion. Okay, thickening of the blood gas barrier by the disease process اللي هو pulmonary fibrosis. This is the pulmonary fibrosis. Okay, هاي هنا بالريستنج ستيت عاده ما نحس بيها، بس من يصير اكسرسايز المريض يصير عنده راسا ينزل الساتوريشن مالته، فمعناته هذا الاريا اللي صار بها ثيكنينج كافيه to supply oxygen during rest, but during exercise when we need more oxygen ما راح يكون كافي هذا حتى يعبر oxygen. The transport of oxygen is through the hemoglobin. Okay, as you know that because oxygen has low solubility in the blood. For two factors that affect measure oxygen transport is the PaO2, okay, which is
tests to measure the oxygen in blood, the PaO2 and SpO2, which measures the oxygen saturation. Okay. What is the effect of anemia, which is low hemoglobin, on oxygen saturation؟ هذا ال SpO2 البلس اوكسيمتري من نجي نفحصه اذا المريض انيميك ايش راح يصير به؟ دكتور normal. It will not be affected. Why? Why? Because measure oxygen, SpO2, it is a measure of oxygen saturation اللي هو percent of oxygen binding to the hemoglobin binding size. فماذا علاقة إذا عندنا هيموغلوبين هواية أو هيموغلوبين قليل؟ This is the oxygen dissociation curve. You should know all the details about oxygen dissociation curve. هذا normal curve, okay? Sometimes it shifts to the right and sometimes it shifts to the left according to several causes. Now we will talk about these questions. These are homework, شباب. أريد تسووها and you send the answers in a private message. I will put an essay for you, okay? In the classroom. What are the factors affecting oxygen dissociation curve? What are the abnormalities expected in oxygen dissociation curve? Causes of right shift or causes of left shifts, okay? And how these shifts affect oxygen. دكتور شو وقت الديدلاين مال هاي الهوم ورك؟ أنا راح أنزل لكم إياه إن شاء الله اليوم أو باكر ونشوف وأعطيكم الديدلاين مالته. A quick review. This is a quick review مثل ما حكينا على ال ventilation perfusion. This is easy diagram. راوينا إذا both are equal we will achieve a good state of both. When we have low ventilation and good perfusion راح يصير عندنا difference إنه ال PCO2 في مكانات يصير عالي وال PO2 قليل. Okay. من يصير عندنا ventilation is acceptable و perfusion is low راح يصير عندنا هذا الفرق. المهم كمحصله اذا كل اللنج بيها هذا predominant راح يصير عندنا hypoxia with hypercapnia يعني CO2 يزيد والO2 يقل. من يكون عندنا مشكله بالفنتيليشن البي سي او 2 ممكن انه يكون كلش قليل اوكي والاكسجين acceptable خلينا نقول. فكمحصله المفروض اذا عندنا هذا نسميه تايب 1 respiratory failure واكو عندنا تايب 2 respiratory failure اللي احنا نحكي عليها من ناخذ محاضرات الكريتيكال كير. Just this to keep in mind to understand the physiology behind these processes. How to control breathing? Breathing is controlled by the higher centers, okay? But why we breathe? Because to get essential for oxygen is essential for living, and to regulate the CO2 and get rid of the excess CO2 and regulate the pH. طبعا هذا more powerful stimulus for ventilation. احنا هسه اذا نقطع النفس شويه ما نزل الاكسجين مالتنا بس السي او 2 صعد فنضطر نتنفس اوكي. فالسي او 2 is a more powerful stimulus for ventilation. Okay. Try to hold your breath as long as you can. كل واحد حسب قابليته بس من يصعد السي او 2 for a threshold we will have to take a breath. ويا الوقت اذا المريض ظل عنده سي او 2 يصعد بدون كنترول راح يصير عنده يقوم يعتمد فقط على الهايبوكسيك درايف يعني الا ينزل الاكسجين جوا الثمانيه يلا يبدي يتنفس. فهذا it is a principle of type 2 respiratory failure اللي همنا راح نحكي عليه بال critical care. So what is the driver of ventilation? The driver of ventilation is the hypercapnia number 1 and the hypoxia number 2. All these are the same things that we نعم تفضل. دكتور شلون حيصعد السي او 2 من ندفع الهواء؟ غير المفروض يقل انا من اكسبيريشن دا ادفع سي او 2 برا؟ لا انت انا قصدك I told you to hold your breath ما تتنفس. اي لا تتنفس فراح يصعد السي او 2 اوكي. فهنا راح نلاحظ انه البي سي او 2 is maintained very close to 5.3. فهنا البرين ستيم سنسرز مال السي او 2 بس تشوف انه شويه صاعد السي او 2 تسوي they provoke hyperventilation. بينما اني ديبس من يقل راح تسوي لنا hypoventilation. بينما الاكسجين يحتاج يقل من النورمال مالته اللي هو 13 ينزل جوا 8 يلا الهايبوكسيا سنسرز تبدي تشتغل. This is the questions I've just told you about, okay?
the level is 8. هنا احنا النقطة لاحظوا الفرق بين ال CO2 sensors وال O2 sensors. ال CO2 sensors تشتغل في رينج كلش محدد، بينما ال O2 sensors تنتظر إلى أن ينزل جو ال 8 يلا تبدي they drive ventilation. Okay. فhypoxic drive will start working to stimulate ventilation when it reaches the 8 kilopascal or 60 millimeter mercury. A 65-year-old heavy smoker presented with confusion, cyanosis, and tachypnea. On exam, he has a flapping tremor, bounding pulse with wheezes and the crackles all over the chest. SpO2 is 60% on room air. The PaO2 مالته 6, the PaCO2 9, and the pH of 7.25. But in this case, نعم يعني اللي هو عنده اكونت يقدر يدخل، اللي ما عنده اكونت هذا بعدين تعليمات العماده خلي هم يرتبوا له الامور، يلا اقدر ادخله. اوكي. ف questions to think about what is the why would PaCO2 reach such high levels. شفتوا مثل ما شفتوا PaCO2 كلش عالي صاير 9 اوكي 9 بينما PO2 صار 6. فهذا المريض عنده تايب 2 respiratory failure. with time الCO2 ظل يصعد صار عندنا insensitivity of the CO2 receptors اللي موجوده بالبرين ستيم، قامت ما تحس بالCO2. فهنا انتظر هنا. نعم دكتور بس طلعت بالغلط وما جاي اقدر اطب. شلون؟ طلعت بالغلط من الميت وما اقدر اطب. لا شلون بدك تحكي اسوي انا؟ هسه احكي من هذا الحساب من غير حساب. حساب صديقي. يعني هسه رح تخلص المحاضره ما بقى شيء هو. اوكي بعدين عود. اي why would PaCO2 reach high level؟ مثل ما قلنا صار عندنا insensitivity. At this time the driving force of ventilation is the hypoxia. The hypoxia is the driving force of the ventilation. Okay. If the oxygen in high concentration اعطينا هذا المريض اذا اعطيناه high concentration oxygen يعني تركيز كلش عالي، المريض عنده PaCO2 عالي، ممكن انه احنا we will abolish the hypoxic drive فراح نطب in a worse condition، لان هو هسه حاليا معتمد على الهايبوكسيا to breathe. اذا انا انطيته concentration عالي راسا اصعد ال PaO2 من 6 اصعده الى 13 راح I will ameliorate the hypoxic drive. بعد ما عنده hypoxic drive ومن ما عنده hypoxic drive راح يصير عنده hypoventilation and he will deteriorate. اوكي فلهذا المرضى اللي عندهم type 2 respiratory failure لازم انطيهم controlled oxygen. بمحاضرات الكريتيكال كير راح نحكي على types of of masks used and how to use the most appropriate mask for each patient. This is the other questions. How can we prevent it? When you use specific masks to deliver controlled oxygen. ما ننطي أكسجين كلش عالي، ننطي أكسجين قليل على مود نحافظ على الهايبوكسيك درايف. هذا مو كل المريض طبعا، هذا فقط في المرضى اللي يصير عندهم type 2 respiratory failure. These additional questions higher, you should read them. What are the functions of the respiratory system? What are the defense mechanisms of the lung? And what are the expected changes in the aging lung? هاي الأسئلة مطلوبة من عندكم، موجودة في ديفيدسون. أتمنى أنه تقروها لأنه everything is connected. Okay. Now we will talk about few points about the presenting symptoms in respiratory disease. Cough, shortness of breath are the most common respiratory complaints. They are present with many conditions. How can we correctly analyze these symptoms by the onset and the duration؟ يعني هل shortness of breath صارت خلال ساعة ساعتين لو صار لها سنة؟ Okay. Is it continuous؟ يعني shortness he is breathless all the time or it is episodic intermittent تجي كل فترة وتروح. Is this the first time he is experiencing shortness of breath or he has previous attacks? How severe this symptom? It affects his life in which way? What are the precipitating, the aggravating, and relieving factors? All these important points will make us understand why this patient is having shortness of breath or cough, and what are the associated symptoms. هذا الكلام طبعا كله clinical، راح ناخذه من الدامون يمنا clinical medicine، راح نحكي بالتفاصيل على كل واحد من ذني analysis of the patient with shortness of breath. If you are interested, you can read these books and thank you.